sikwamukele indaba enze ihora lesikhombisa kusihlwa sibingelele nakuwe osibuka uhlelweni lotholusho lozokusakaza iDTT lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela naze ezinohlonze. Your testimony, Buthelez's testimony, Jonathan testimony. All of you denied that you have ever been next to an engine garage. He assaulted, and when was he assaulted? As I did not see. Iphoyisa usayitshena uVusumuzi Mukhane ethula ubufakazi uphawule ngamaphuzu obufakazi bakhe obucishe bahambisane nalokho kwashiwo umsolo wesibili uBongantanzi ngosuku athe wahlukunyezwa ngala maphoyisa ngesikhathi emshaya endleleni ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa. The Electoral Commission makes an impassioned call on all adult South Africans to seize the moment by registering as voters. Ikhomishana yezokhetho iIEC igcizelela ukubaluleka kokubhalisela ukuvota njengoba kulempela sonke siya kuyo kuzobe kubhaliselwa ukuvota. We had a string of games in the Aussie series that led into the World Cup where we batted first a lot, So from a blueprint point of view, it's, we're trying not to sort of overthink the idea of chasing. It's just a matter of getting a few fundamentals right. You can see why. Umqeqeshi weqembu lakuleli lekhilikithi uRob Walter uthi ngeke kube inkinga ukubhetha kamuva uma sebebhekene neAustralia eKolkata kusasa kowandulelo wamanqama emqhudelwaneni wendebe yomhlaba. Iphoyisa usayitshena uVusumuzi Mukhane obesaqhubeka ngokuhlonywa ngemibuzo ngobufakazi bakhe enkantolo ephakeme ePitoli ngecala lokubulawa kaSenzo Meyiwa namhlanje uphawule ngamaphuzu obufakazi bakhe obucishe bahambisane nalokho kwashiwo umsolo wesibili uBongantanzi ngosuku athe wahlukunyezwa ngalo amaphoyisa ngesikhathi emshaya endleleni. Phakathi kokunye okubalulwa umsola wesibili uBongantanzi ngokushawa kwakhe amaphoyisa ivunyiswe icala. Wathi uyakhumbula bengase garage la petrol endaweni eyiqele elalivulekile. Ebufakazini bakhe namhlanje usayitsheni Vusumuzi Mukhane uvumile phambi kwenkantolo ukuthi badlula egarage ngesikhathi behamba noNtanzi emotweni. Kodwa kuphikileke ukuthi umangalelwa watikinywa ngesibhaxu amaphoyisa. And what is further confirming the version of accused number 2 is that there was a garage, there was a petrol station or a filling station. That is consistent with the version of accused number 2. Do you agree? That is correct. There is an engine garage where we were. Usayitsheni Mngomezulu usola umangalelwa uNtanzi ngokusenga eyimithiyo uma ithwashaywa amaphoyisa. I can tell you now we are making this story for. Let me just put your version, your testimony actually. Your testimony, Buthelez's testimony, Jonathan testimony. All of you denied that you have ever been next to an engine garage. You only asked me about when we were going to Moroka police station. This day that you are referring to, it is my first time that I am testifying on today. Icala lizoqhubeka kusasa enkantolo. Umkhandlu wokuthuthukiswa komthethosisekelo kuleli usuzwakalise ukushaqeka malungana namazwi enhloko yamajaji uRaymond Zondo awasho ezidlangalaleni. Lokhu kuze emva kwezingxoxo lapho empeleni emva kwengxoxo lapho uZondo ezwakalise imbono yakhe ngezihloko eziningi okubalwa kuzo incomo zekhomishani yoqhaqwa kwamandla ombuso kanye nodaba lokushushiswa kwabengumengameli wezwe uJacob Zuma. Inhloko yamajaji uRaymond Zondo usethole ukugxekwa ngokuphawula kwakhe kwakamuva esidlangalaleni njengoba umkhandlu wokuthuthukiswa komthethosisekelo kuleli ukholwa ukuthi uZondo akaziphathanga ngendlela efanele njengejaji. These sorts of comments are quite serious coming from the head of the judiciary concerning it does go over the line of what is acceptable speech by judges. Phakathi kwezinto ezikhathaza lomkhandlu kubalwa kuzo ukuphawula kukaZondo ngokuqulwa kwecala lenkohlakalo elibhekene nowabe engumengameli wezwe uJacob Zuma nokudaba ke olusasezithebeni zenkantolo ephakeme.
uZondo uphinde wahlongoza ukuthi uZuma angahle yahlomule esikhathini esizayo ngokuthi kuhoxiswe isigwebo sakhe uma kungenzeka agcine eboshwa. Where the Chief Justice has public engagement, he must exercise restraint and answer the questions or address the points that he can, both as allowed by the Judicial Code of Ethics and by sense of what is proper for a judge to speak about in public. Ihhovisi lenhloko yamajaji belingakaphawuli ngalolu daba. Umengameli uCyril Ramaphosa uthi iNingizimu Afrika isifake isicelo enkantolo yamazwe omhlaba iICC ukuba iphenye ngokuhlasela kweIsrael eGaza. Umengameli ukhulume nabezindaba esithangamini eQatar emva kwezingxoxo abenazo nobuholi baleli yazwe. The crisis between Israel and Palestine needs to be resolved through a two-state solution where Palestine emerges as a fully fledged state as well as the continued existence of the Israeli state. We both abhorred what is happening right now in Gaza, which has now turned into a concentration camp where genocide is taking place. And we stated our position as South Africa very clearly, that we are opposed to the operations that is ongoing, particularly as it is now targeting hospitals. Ikomishoni yezokhetho kuleli IEC igcizelele ukubaleka kokubhalisela ukuvota okhethweni oluzoba ngonyaka ozayo. Lokhu kusho njengoba kulempela sonto esiya kuyo kuzobe kubhaliselwa ukuvota. The Electoral Commission makes an impassioned call on all adult South Africans to seize the moment by registering as voters. Only those who are on the voters' roll can have a say in the electoral outcomes next year. Kunesicelo esiphuthumayo esibheke kubantu bakuleli ezivela kukomishana yokhetho uma uneminyaka ekuvumela ukuba uvote futhi akwakubhalisela ukuvota lempela sonto ezayithu balokuthi wenze njalo zingaphezulu kweinkulungwane engamashumi isebenze iqashiwe zaqeqeshwa ukuba isize eziteshini zokubhalisela ukuvota kulempela sonto. Ikomishana yezokhetho eyimele kuleli IEC isiqinisekisa ukuthi uhlelo lokucisha kongugesi ngeke liphazamise uhlelo lokubhalisela ukuvota. Load shedding is an issue of concern always because it affects our business operations. However, on this occasion, we won't be so much reliant on the day on energy supply because the VNDs will be pre-charged. Izinsiza zomazisi zizotholakala emahhovisi omnyango ezasekhaya kuzo zonke indawo kuleli kanti laba abangenabo omazisi bangakwazi ukwenza besikhashana. We have noted pronouncements of arrangements by the Department of Home Affairs to open its offices last weekend as well on this weekend to allow citizens to collect identity documents. Kusenjalo ikomishani ithi sazodlenzeka ngensuku zokubhalisela ukuvota endlini zamanxusa ukuze kusizakale abakuleli abahlala kwamanye amazwe. Umholi weBuild One South Africa uMmusi Maimane uthi uguquko lulele ezandleni zabantu baseNingizimu Afrika. Amalungu ebusa ahlanganewe ngobuningi njengoba leli qembu belethula izinqwembe zokukhankasa. Unxusa abantu bakuleli kubaphume ngobuningi bayokubhalisela ukuvota. Njengoba iqembu iBuild One South Africa ilungisela ukhetho langonyaka ozayo leqhuquzela abavoti kokuqala ukuthi basebenzise ithuba kulempela sonto ukuthi bahambe bayobhalisela ukuvota. This weekend is important for all of us as South Africa as we prepare for an election next year, because change must come. You cannot ask people who are criminals to investigate themselves. We have to come back down now and today and say, young people in this country, the future is indeed yours. They must register to vote, and I'm encouraging young people to register to vote. Umayimani uthi kusobala ukuthi abantu bafuna izinguquko. People are sick and tired of politicians who only come during elections and then they forget about them.
We must be a government and working that is permanently engaged in our communities. Uthi isibalo samaqembu ezombusazwe abhalisela ubingxenye yokhetho asimkhathazi. There'll be a lot of organizations that come into elections, right? But what actually needs to happen is that people follow people. They follow leadership that is trusted. They follow leadership that is ethical. They follow leadership that hasn't stolen its money. Umayimani uthi ngisho makubuye uthulumeni okubusa ubamsana uzoba ikusasa kodwa amaqembu ezombusazwe kumele afunde ukubeka izidingo zabantu phambili ngisho noma engaboni ngasokalinye kwezombusazwe. Mbukeli sithatha iqhu etolo kanti masibuya sizokuphathela uWT. Anginayo ibongiwe Zwane Foundation. Uma uthola ucingo luthi kuwena faka imali kule foundation ungakwenzi lokho igebengu. SABC siphinde yaba isisulu sokusetshenziswa komethulo ezindaba abongiwe Zwane ukuze kuqolwa abantu ngephimbo lakhe kodwa uZwane uthi akahlangene nalesi senze sibe sisabalale einkundleni zokuxhumana. Mbukeli sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda kungena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi iphoyisa usayitshela uVusimuzi Mukhane ethula ubufakazi uphawule ngamaphuzu obufakazi bakhe obucishe bahambisane nalokho kwashiwo umsola wesibili uBongani Ntanzi. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzosithola. Umsakazelo womphakathi SABC isiphinde yaba isisulu sokusetshenziswa komethulo ezindaba uBongiwe Zwane ukuze kuqolwe abantu ngephimbo lakhe kodwa uZwane uthi akahlangene nalesi senze sibe sisabalele ezinkundleni zokuxhumana. Ibongiwe Zwane Foundation. Uma uthola ucingo luthi kuwena faka imali kule foundation ungakwenzi lokho igebengu ezama ukuthi zintshontshe imali yakho futhi angidayisi angenzi lutho no Elon Musk. Ngicela ukuthi ningafaki imali yenu amaqola lawa athi anganikeza u30,000 rand ngosuku. They are using my colleagues' faces and voices knowing that because they are from an institution or a broadcaster with some credibility where there is public trust. And my worry is one is that anything that dents that public trust is affecting us as SABC News, is affecting the anchors who are seen as leading journalists, who are seen as whatever they express, that there should be some legitimacy to it. The worry is one is that if artificial intelligence is going to be abused this way, then it really makes people to be skeptical, especially given the fact that there will be the good and the positives that we need to embrace and accept. Ongoti bezokuphepha kanye nenyunyana zamaphoyisa baxwayise ngokushiya kwamaphoyisa embuthweni nokubeka imphakathi engcupheni. Special Task Force uphiko lamaphoyisa kulela hlonishwa emhlabeni jikelele ngobuchule bawo. Lolu phiko lisingathi imisebenzi eyingozi kakhulu edinga amakhono akhethekile. Okukhathazayo manje ukuthi amalungu alolu phiko KwaZulu-Natal ayashiya emaphoyiseni. Kuthiwa imbangela amaholo aphansi, ukhushulo kwamaphoyisa ongalandeli imigomo efanele, ongaphatheki kahle kanye nonganakekelwa. Inyunyana yamaphoyisa South African Police Union ithi kumalungu awu53 sekusele 15. Sikhuluma ngeSpecial Task Force, sikhuluma nge-last line of defense ngathi iphoyisa lethu lokugcina eliyithemba lethu lokugcina uma kuukuthi sehambe lona sesithembele kubani ke manje. Iningi lalamaphoyisa liqashwe izinkampani zonogada ezizimele ezibheka ukuqinisa ukusebenza kwazo. The people that we recruit are not people that we just look and say, hey, listen, you're a police member, you come here. So we look for the best, we look for the cream of the crop. Amaphoyisa athi amalungu asule emsebenzini
wakwenza lokho ngezizathu ezahlukene athi awakwazi ukunqanda abafuna ukushiya. Every year we continuously train and deploy members to specialized units. This is an ongoing process to ensure there is no vacuum in terms of deployment of specialized capabilities to address medium to high risk situations across the country. Inyunyana ithi umsebenzi wamaphoyisa umqoka kakhulukazi njengoba isigidi zabantu bakuleli sithembele kubo ukuze baphephe. Kwindaba ze-SABC ngu-Ayinda Mhlongo eThekwini. Icala labesilisa abayisikhombisa abasolwa ngokuthumba umfundi waseVet lihlehlisela umhlazi izikhombisa kuzibandlela njengoba kusaqhubeka uphenyo. Labasolwa ababhekene necala lokuthumba, ukuzama ukubulala nokuphanga emva kokuthi bathumba isitudeni ngomandulo enkundleni yezokuxhumana iGrinder. Abasolwa abayisikhombisa abasolwa ngokuthumba umfundi waseVet ngomandulo basebenzisa inkundla yokuxhumana iGrinder. While I was in this car, I was taken to this old rusty building, and this rusty building is in Maboneng, next to Maboneng in Johannesburg. I was so afraid. I was like, what's going on? Am I targeted because I'm an activist, or am I targeted as a queer community? I was a bit, confused for a moment. IsiZulu sathunjwa amahora amaningana endaweni ehlala abafundi downtown eGoli. Abasolwa babe sebefuna imali kubangani kanye nabomndeni bethembisa ukumdedela iphephile. It is very traumatic, especially that now we've got there's 85 other cases that are linked to this. And as a queer activist and as a victim, I'm willing to raise awareness and save the community, the queer community, because they don't deserve to be tortured in this way for money. Abasolwa baboshwa ngenyanga eyedlule hostel eDenver eGoli emva kokuthi amaphoyisa aphuma inqina. Abasolwa babhekene necala lokuthumba, ukuphanga nokuzama ukubulala. Isishoshovu se-LGBTQ+ sithi namanje sisamangele ngendlela amaphoyisa athatha isikhathi ukuthi afike. We have realized that there is no sense of urgency when these cases are being reported, because we went to the police station, we went with Tapsi, who knows the area where they were abducted in. And the police were very relaxed. They didn't want to take the issue. Amaphoyisa abasolwa bayamaniswa namanye amacala ngama-95 okuhlaselwa komphakathi we-LGBTQ+ bafunwe imali. Usephenduke undabuzekwayo umculo waseNanda okushiya ufuna impinda uNaledi Mnyongwane oneminyaka eyi-17 ubudala emva kokuthi ehlonishwe njengomunye wababhali bengoma entsha yomculo waseMelika uChris Brown. Ile video ke esabalale ezinkundleni zokuxhumana kaNaledi ecula nabanye abafundi. Ngemuva nje kokusabalala kwayo, umculi waseMelika uChris Brown wayifaka ekhasini lakhe lenkundla yezokuxhumana. uNaledi Mnyongwane uqhamuka eNanda kanti ufunda ugrade 11. Uthi lokhu okwenzekile kufana nephupho kuyena. Baningi abantu abakwazi ukucula la emhlabeni, baningi abantu abakwazi ukucula bangcono ngisho kunami. Lokho kungitshengisa ukuthi ngibalekile. Ecocweni lakhe asanda kulikhipha uChris Brown ufake izwi lalomculi osemncane. uNaledi useqalile vele ukusebenza nabanye abaculi asebezakhele igama kulomkhakha eNingizimu Afrika. Okukakhulu ngimfisela khona mfethu impumelelo kulomkhakha awuthanda ngoba kusho ukuthi wona awuthandi. Lo mculi osemncane uthi uzokusebenzisa ingxenye yemali azokuyithola ngalomsebenzi wakhe noChris Brown ukwakha itshe lesikhumbuzo ethuneni likama wakhe. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseNanda. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu.
Ngikubingele mbukele emakhaya ngiphinde ngikwamukele kwisimo sezulu sanamhlanje kwisihlwa ke sibheke ukuthi sime kanjani ke ukhona ke lo amoya obandayo uhambiselana nazo ke leza imvula ke zinamandla ezithanda ukuthi nje zilindeleke kakhulukazi ngempela kwesifundazwe sase Northern Cape kudle njalo ke leza imvula ke ngaphinde futhi siyithole ke kodwa ke zizobe zingatheni umkhemezelo nje ikakhulukazi ngempela lapha kwesifundazwe sase Free State. Kanti kusasa imvula ithanda ukuthi iqiniseke nje ikakhulukazi ngempela lapha kwisifundazwe sase Free State ko Bloemfontein kudle njalo ke singaphinde futhi ilindeleke nje lezi imvula ezinamandla ikakhulukazi ngempela lapha kwisifundazwe sakaZulu Natal kepha ke nje masibheke lapha esifundazweni sase Eastern Cape izulu uthanda ukuthi nje lingabi lihle ngoba khona ke nje lamathutshana ezimvula alindelekile kepha lithanda ukuthi nje limboze ngamafu ke kuKapa lodumo. Kanti ke isixwayiso sethu ke siphuma lapha kwa South African Weather Service akusihla sime kanje kukhona ke lokuduma nobungozi ngasebelindeleke nje ikakhulukazi ngempela lapha kwisifundazwe sase Northern Cape uzoqaphela ke mbukeli kakhulukazi ngokuthi ulibhekise ngakhona ke namhlanje kusihlwa. Kanti kusasa ke singisixwayiso sethu ke sime kanje ukhona ke lo moya ke ovunguza ngamandla ongadala wona kumlilo wamadlelo olindelekile